there's conversation that we talked with our partners, and there's many conversation that we avoid, especially when it comes to intimacies. And most of us want deeper connection. We want to feel loved and seen and understood. But then when it's about sex and relationship, we feel it's hard to talk about. And this is Between Us, Intimacy Unspoken, a space to begin naming what is usually unsaid. And in this episode, we will talk about when love cross culture, intimacy lost in translation. Wow. I'm Minh Ngọc, a pioneer sex coach in Vietnam, and in my work, I usually help my client to getting to know their emotions, their body, and how they show up in intimacy and relationship. And in this podcast, I'm here to guide the conversation to what many of us have never been taught to talk about. And in today's session, I'm joined by chị Mai Khôi, a international master coach who have 30-year experience in saving marriages. And chị Mai Khôi have been trained 2,000 coaches globally, and her job is to help couples overcome the deepest, most challenging problem in their relationship, especially for cross-cultural couple. And chị Mai Khôi actually have 2 marriages with American men. yeah, with American when they have a child. So she herself have a lot of expertise and her own experience in this topic. So chị Mai Khôi, could you please say a little bit more about your story? Thank you. I'm so glad to be here. And I want to pick up from being married to to 2 American men in a row, not at the same time. I was not that progressive yet. I moved to the United States when I was 10. So I grew up very American. I thought I was Americanized. And I only was attracted to white men, especially Americans. And so it made total sense that I married my first husband, and we had a lovely house, 2 lovely cars, and we gave birth to a beautiful mixed race baby. Everything was fine until that baby came out, and then I realized, oh my God, there's this huge cultural difference that exists between us that I haven't seen all these years. We were together for 5 years before we had the child, but suddenly the Vietnamese part of me came out that I didn't know. Like, I had my baby and I just wanted to sleep with my baby. I didn't want to go back to to our marital bed. And he's like, hello, when are you coming back? The kid is already asleep. You can come back to our bed now, you know. And then I bring her right in the middle of our bed. And so I truly believe that was the first tear of our marriage. Oh yeah, so I really feel you when you share with that, because I'm having my son who is 5 years old right now, and I totally get it when I gave birth to my son, and I feel like I'm suddenly changed to a more traditional, more Vietnamese wife. I didn't know I am until that point. I was like, oh, on the shutdown, I focused all of my energy, all of my attention, and everything pouring into my son. And that's it. That's everything that I know. And my husband was like, he doing his best, but it's still not enough. I was like, oh, why? Why is it happening? Well, I think that's a classic complaint of most married women around the world. And it's also, for Vietnamese women, that's even heightened. It's bigger. And I have to argue on the other side, which is my husband at that time, suddenly, like, he had supported me being a entrepreneur woman, climbing the corporate ladder. I was an engineer, blah, 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 all these things, right? Suddenly, when we had our child, he started proposing things like, why don't you stay at home, be a stay-at-home mom? And I looked at him like, what just
ate you up and, replaced you here. Because his mother, his white mother, stayed at home mom, raised 4 kids. So to him, his cultural upbringing came out also. And we were totally shocked by that. Yeah. Surprised. Yeah. So this podcast is for mixed marriage, mixed couple, mixed races that coming together of love, right? Yeah. We love each other and we respect each other and we do really care, and it's still hard. So tell me, so what are the struggle that mixed couple, mixed culture and mixed race couple that often do not expect at the beginning? Let's focus on in Vietnam. Okay. Yeah. Because there's the first one, very simple, but often overlooked and underestimate how big this is, which is the language difference. Oh yeah. Oh, yeah. Well, at first we thought there is no difference. Well, we both speak English, right? And we feel like that's it. That's fun. And sometimes when we start to learn about each other language, teaching the other person about Vietnamese and teaching each other about English, that sounds fun. Yeah, I don't know how these couples do it in Vietnam, the American or the English speaking foreigners, and then mostly traditional Vietnamese. I mean, if the woman live in Vietnam all her life, a traditional Vietnamese woman, even though she may come across very westernized or much more modern than other Vietnamese women, at the core, she is still 99% Vietnamese. And her language, I know this because I have been teaching in Vietnam for the last 5 years, and I speak Vietnamese and English, so I can tell the understanding of the Vietnamese women here. And this is always the case, right? I would speak. In the beginning, I was more English because I lost my Vietnamese, so I spoke a lot more English, and they would be sitting there going, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. And then when I asked them to repeat it, or I would play a game like, so what does that word mean? Independent. How do you say that in Vietnamese? It took them a while to catch up to what I was saying to give me the Vietnamese. So I can tell that even though they say they understand, the comprehension, the really comprehension when it's spoken in English, I would say about 25 to 30%. Yeah, and I'm in that position too as a Vietnamese speaking English. I thought that was good. I thought it was fluent, and I thought I understand. That's the point. Like when we start working together, and we speak in English, and I thought that I understand. I kind of understand, but when it really about languages, because we're working in coaching, so language really matters. Language and văn hóa and culture really matters. Yeah. And then when we really look at a word and really understand the nuances of that, I was like, oh, yeah, there's more to that. And at the same time, on the other side, when I have to explain to a foreigner about a Vietnamese word, it's the same thing. Like, each language have the long history and a lot of nuances and a lot of cultural factor, and also the everyday use factor that contribute to the meaning of that, and it's hard too. So the understanding each other is already at minimal, Right. Basic minimal level, and then add in with stress and time and pulling people apart and poor communication skills, which all humans have poor communication skill. It's not anyone's fault or anything, right? But so then I notice when I come to like a mixed culture family, I can tell the wife is like running. She's juggling her family needs over here. The husband's need, what's he going to eat for dinner tonight kind of thing. And the kid, if they have a kid, and then her work. So she's juggling all these things up there. She's not really paying attention. And there's the connection between a foreign husband more often with a Vietnamese woman is so
so minimal, and the misunderstanding happens so quickly, and then it becomes disregard. There's an energetic disregard, like they just get by, and then it becomes transactional. Like, here, you do this, you do that, you go da 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 da, and that those are little tears that tears at relationship. Yeah, and 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 especially when we talk about second relationship in Vietnam, we usually not talk about this. And when I talk with my Vietnamese client, even in Vietnamese language, it's hard for them to articulate what is going on with them. They don't have the word. And when in my first session with them, I usually have to, give them real words. Are you feeling frustrated? Are you feeling disappointed? How is that going for you? How is that your body reacted? I have to give them the word. And then they have to confirm, oh yeah, something like that. So it's hard for even a Vietnamese, a native speaker, to talk about sex. And then when it comes with the language barrier, it's even harder. And most of them just avoid it. They avoid it, and they're listening for keywords. We're functioning in keywords society. They're like, la, 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 noise, blah, blah, blah. And then it's like, oh, keyword, he wants something, or he needs something, or he's complaining about me. Like they're listening for that. And so the first challenge I see in a mixed race couple in Vietnam is the English language barrier, the understanding each other. And there's also a bias. Like somehow the Vietnamese people have to learn English. It's equally difficult for us to learn English, people. But the foreigners will use the excuse that, oh, Vietnamese, it's just too hard, Yeah. too impossible. Laziness, and a deep down, do I dare say the C word already here? We're only 5 minutes into the thing, right? Colonialism. Oh my goodness, she's throwing that big word out. Dude, why is it that foreigners expect us to learn English, but it's too difficult for you to learn Vietnamese? But when you don't learn Vietnamese, especially if you have a Vietnamese wife, you're missing out all the romance with her. You don't understand her culture. You can't meet her at the level that has her melt in your arms. Yeah. Wow, that's hard. That give me goosebumps there. Yeah. It really touched my heart because, yes, well, if you only communicate on, on the surface level, there are like, let's say 80% that is unspoken, and is where her heart is, where her hope is, where she feel for her family, for the couple, for the husband, and for the baby that is very tender there, that's never been touched and never been heard and never been seen. It's what the topic is, right? The things we don't talk about. And it's so hard for her to tell you all her responsibility and what she carries in her brain and in her heart. Because if she does, you only hear it as things to do. Then you answer stupidly because in her crazy, cuckoo, tired brain, she hears it as a stupid answer, okay? Is that you're just telling her that, oh, well, then stop doing it. Well, you don't need to go to your parents' house today. That's not possible. It's not possible. Yeah, it's not possible to let go. It's not possible to stop doing it. And even it's not possible to don't care. Like I don't care is such a for Western phrase. That is not exist in Vietnamese culture. It doesn't exist. Yeah. In our Vietnamese culture, like we care a lot. We care deeply. We just care too much. And you don't even care enough to learn our language. Yeah. And also, I think from another side, I feel like it's hard for the couple to understand each other joke. Yeah. Like the joke in the family is where humor is, where the fun is, where the laughter is. Right. And Vietnamese love to play with the words, the language of the words. We're very clever with the words assembly. So when you don't even get into that
that swimming pool, how would you know when Yeah. the party is with us? So anyway, these are the tear at relationship. And then when you have a child in there too, and obligations and everything, then it was just too exhausting for couples to get there. So that's language, yeah. and it ties in with culture. And then I think we should just touch on the other thing, which is the language of romance. Okay, sure. Yeah, because I think from different culture and different people as well, the way we express love is so different. Yeah, and the other days when we have a couple coming together to talk with us, and then The baking story. yeah, and then the man just mentioned that he liked to bake, and he liked to bake for himself and for the family, and He's from Georgia in America, and when they are having trouble with each other, but then after we get him down to like, tell us the love that you have for Yeah. your wife, and then it finally comes out. It's like, oh, my favorite thing to do is to bake for her, yeah, and I understand that. But I do not. she's like, At the same moment, like I do not. I don't really understand what the big deal about this, you know? to a Vietnamese woman living in Vietnam, baking is like a waste of time. You could just go to the store and buy Right, it. right. And we have so many things to do at homes. Why would you like spend all this time making a mess in the kitchen, blah blah blah, right? But I, being the American part of me, I really understand what it goes into baking and how that is an expression of love and Yeah. care and awe and exquisiteness and and sexiness and all that. Right. So there's a total mismatch in the Right. couple of Right. what he thinks is expression of love and Right. what she thinks is a waste of time. and True. taking away from what she needs of him. Yeah. And you know, in Vietnamese household, we do not have that baking oven. We skip that whole generation of that. We have the air fryer. Right, and we don't even know what this baking oven is, and we don't know how to work with that. And if I have an American husband and bring home a baking oven, I was like, I don't care about this. It takes up space in my kitchen, right? Well, in America, you can tell it's a Vietnamese dominant household is when you open the oven and all the dishes are stored in there. Anyway, but see, I think the foreigner would understand this metaphor, and the Vietnamese listener of this would be like, I don't understand. What does that Right, mean? yeah. Yeah, and it is so hard because she want him to express love. Yeah. She want him to take more action, and then when he take action, it is disregard again. Yeah. Yeah. When we speak to the wife, and I speak to a lot of wife, and the wife always want action, like action speak louder than words. But then when the man do any action, he receive judgment and criticism. You're not doing enough. You're not care enough. You're doing it wrong. This is not the way we do it. And usually the woman with the child have a lot of standard, A lot of standards. internal standard that affect how things around the house should be doing the right way, and how to take care of the child to the best of the child. And we talk about this even with the gaming, and when the dad taking care of the baby and he bring the baby He carry the baby on his chest while he sits there and game. Yeah. Play games. and that's create a big conflict within the house, because that's not how the woman sees as love and care, and that's how he do. So it's that's the challenge. Yep. So you have the men versus women challenge, and then you have the cultural challenge, Right. and you have the Dad and mom challenge. yeah. And is this where we can put in sex yet, or is that another question? Definitely, we need to put Okay. in sex right now. Like we're talking about the different and the struggle in the home, and also this is where, especially for intimacy and sex, what are the very specific misunderstandings? Well, we started out with
the language of romance, right? And I'm just going to bluntly call this way. It's not 100% this way, but if we understand this, I think there's a lot of hope here, which is the Vietnamese culture is like Chinese drama way of romance. Like 40 episodes of him liking her and she likes in him that they cannot speak it out loud, and then they finally get to embrace. Yeah. Like if they kiss, that's like a very modern drama now. Yeah. The Chinese or even Korean dramas, that is, we look at in each other's eyes, and this is just the eye that really communicate to each other. They were having sex already. Right. That is considered sex. That is Yeah. considered intimacy. And we not And say intimacy is actually more important than the act of sex. right. For intimacy. Say it again, please. Intimacy, that eye looking at each other, that just like connection, is much more important than the act of sex for a Vietnamese woman. Yeah. And to add more to that, I feel like everyone have a fantasy of having someone who understand themselves without have to say a word. Like I just love to have someone who just non-verbally understand me and know me and see me and feel like this is it, and without having to explain to that. Without having to talk about it. I mean, in marriage therapy and counseling and coaching, that's an impossible dream for anybody, any kind of couple. But in Vietnamese, it's even more heightened, and it's protected by culture and family, so it's even harder for the woman to open up that. And then on the other side, the foreigners, they, to be honest, a lot of drive why they come to Vietnam is because Vietnam is cheaper, and there's a lot of fetish for Asian women that get expressed here from the foreigner men. And so I call it the porn culture. This is where people grow up learning about sex and relationship through porn. So porn is what you go for it, blah, 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 and now they're doing it rather than 40 episodes of Right. romance. Right. And I used to be a sex educator in Vietnam, and I know that porn exists in Vietnam too. But I feel like the way that they are showing up is different. Porn is more for women. Is for 20-something women, like 20-something years old, But for women, more like 30 or 40-something, somehow when they have a partner, they pull themselves away from porn. They feel like they don't need porn, and they feel like that is something just for the urge of sex. So they dirty, disgusting, right, and low life people, right? And so this become a challenge, a big challenge for the couple to really talk about how much do you want sex, how much do I want sex, and need sex for. And to be honest, I think the Vietnamese woman have to be educated, re-educated a lot about sex and pleasure. Like pleasure is zero in the conversation. It's obligation and duty and responsibility. They live by that. Right. They don't live much about pleasure. And then when a man rushes towards sex and satisfaction for himself, then the woman's reinforced that there's no such thing as pleasure here. Right. She's only doing it to keep the relationship. Right. She's only doing it to have a baby. So it's downhill from there. It's a big tear in the relationship. She doing that so that the husband don't have to go outside and have the third person. Right. Yeah, so that she doing that for the family. And I get so many clients who come to me and say they give up on sex. Yeah. They give up on pleasure because they never have. And they are so depends on the husband to bring that to them. I know that is not a good mindset, a good mindset there, but if the husband could not give them pleasure, they didn't know how, and know how it's possible for them as well. Yeah, well, let's get even more
down and dirty in there, right? I mean, like the Vietnamese vagina is super small. We're a small woman. Tight. Tight, right? But that's what foreigners men love. Tight pussy. That's what they want, right? And so, but then there's no skill and Right. educating. And when the woman is so stuck in her mind about all the way she has been conditioned and educated about her body, her sense of worth, her sexuality, all that stuff in a wrong way, Right. in a limiting way. So then the pussy is small and tight. Yeah, like too And like stressed. rigid type, yeah, right? Yeah. And then you have this hungry foreigner, pounding in there, and there's no education about pleasure, about slowing it down, about really, and there's so much that goes in with slowing it down, finding your worth, being treated like a beautiful goddess, and blah blah blah, all that stuff. Right. Instead of being used as a sex toys, as pressure to get married, to have children, all of that stuff is what runs inside her psyche. Yeah. And a lot of women I talk to, the most complaint is it's painful for them to have sex. Yeah. It's too big and it's not it's not what they want. And they complain about it a lot, but it's hard to complain about that directly to each other, right? It will hurt his feeling. So they come to me and say, it's just too big, too quick, to rush into doing that, and there's no time for her to really feel her body and to really feel what is that she like and what is that she enjoy. Yeah, it's hard for her. Yeah. It's so much shame and so much preservation, like preserving of herself for what we don't know, but that's what she's been trained to do. So all these things gets in the way of a healthy, happy, long-term relationship. I mean, a lot of couples get together because of their own personal needs. They agree and then they marry, they move in, and then they hit all these things and they don't know how to talk about it. And when they try to talk about it, all they do is scream at each other because they feel so misunderstood, so unfair. I am not like that, Right. and you don't understand me. Of course I don't, because we have two different language, two different culture, two different everything. And nobody really pay enough attention and have a level of kindness, a level of acceptance, a level of skill to work with it. Yeah. And this is where, as a Vietnamese woman, we not usually scream at each other. We do not, we suppress our anger. Well, that's who I we think are. it comes out in toxic, vicious ways. Well, in our culture, we value harmony. We value people getting along with each other. We do not have. We were told that we should not have a fight. So when we start to speak, and then, however good intention we are, that speak become judgment and criticism, and we know that. It's not that we don't know. We don't know. We know that. So that a lot of women just stay away from that, like avoid it, because we know the moment we start to speak, it will hurt other people feeling, and we know that. We avoid that, but we also stuck, like don't know what to do, because only advice is communicate Or don't communicate. yeah, that is the stuckness there. Yeah. Okay. Okay, so I'm tired. so let's talk about how to do that. Like, of course we're talking about the struggle and the challenges, but then if the couple who are listening to this podcast see themselves there, where can they start to make things a little bit better or lighter, or letting themselves be seen and heard? Yeah. Well, I think
for the foreigners, you should learn Vietnamese. And you should learn Vietnamese, not just Vietnamese as in how to say, but when you submit yourself to that, you really are changing something very important in the dynamic of your relationship. You're wanting to learn the culture, you're wanting to learn the language that speaks to your partner's heart. Yeah. Yeah. So, and there's a level of commitment and respect that goes with that. And then you could start making joke that that is Vietnamese related, and that is your doorway into fun part for her, into some level of understanding that she can really count on. Right. And I think counting on your husband, your partner, is a really big deal for a Vietnamese woman. Yeah. And because it's so easy for us to be abandoned, right? Because we're like competing with lots of young, hot bodies out there, younger, out there. So the husband can cheat, can do all that stuff. But when you really show that you're so committed that I'm in this for life with you, baby, and I'm here. I'm learning your language. I'm learning your humor. I'm learning your văn hóa, like your culture. That's how much I am devoted to this, right? So I think that provide a container that allowed her to relax in. yeah. And if she doesn't, she needs to come talk to us. And on the other side, think about if the husband and the wife can joke about something else, someone else. You know, that's the couple do. Think about if you two understand each other to the point where you can joke with each other about something else. That is could be so fun, and the sense of we are in a couple, we are a team. We understand each other, and we laugh about other things. That could be so sweet. Mm-hmm. You know, these guys are suddenly talking to me. Okay, Can I bring them in? sure. Well, we put them here just like prop, but actually these things are really great. Like have toys because it's now not about you are performing and your pleasure, but it's about her pleasure, right? So helping her understand her body, what turns her on without your demand, your wanting something from her, goes a long way for your wife. I mean, she might have never experienced that before. To just lay there and explore and play. I mean, you know, this might be too big for her. I don't know, but but we need something big so that you can see. But anyway, but you know, so that way you're learning and showing her what turns her on, and she's learning what turns her on without having to feel like she has to please you. Right. Yeah, that's actually a really good point, you know, because for a Vietnamese woman, and for any woman actually, somehow women need permission to enjoy, to have her pleasure, right? So, you know, if the fact that if a husband or a partner could introduce this to her, bring it to her, have her to enjoy that could be a lot of permission for her to start. Yeah. And you know, I believe that Vietnamese women have a lot of desire. A lot of way to express Well, herself. we're Vietnamese women. We have a lot of Right, desires. right. So I mean, so this is a starting point to give her permission to allow her to experiment in a safe way, and you become the safe container for her. That would be so amazing. Yeah. Instead of it's all about, you know, you have to come and all that stuff. Right. I'm holding this like a microphone, but it's the original pleasure maker for women, right? It's all about her in this one. Yeah, right. Anyway, so have some fun toys at home just for her and encourage her to play. And maybe when she's ready, she can let you watch. Oh my God, that's big. Oh my God, Now this is hard to. It's hard to. Okay, that's I'm just that hot fun. Okay, let's pick the first one. Pop, 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 pop. Okay, let me see. Okay, what's something that you used to be ashamed of that you are completely fine with now? Oh. I'll go. Okay, please. You know, that's not a mic, right? Well,
I grew up with big nipples. Oh, Yeah, and and I had so much shame about that. My parents shamed me about that, and so it was just horrible. And then when I was 39 and I broke out and I discovered my sexuality and blah blah blah, long story, but anyway, I had a lover who just looked at my nipples and went, wow, they're like gumdrops. They're amazing. And apparently you can clip things on them. yeah. Yeah, and then they can be adorned and they can create pain and pleasure and all this fun stuff. So now I'm not ashamed of them anymore. I have big nipples. Okay, my turn. So I usually so ashamed of my thigh. And again, it's too big. Somehow, It's not. Asian culture prefers something very petite, like a little small, and it look cuter. Skinny and weakly looking. Right. Oh, sorry. And anything was too big. Like when I was a little girl, I was shamed that my thigh looked like a in Vietnamese is a cột đình. Một cái cột đình. That's so not even cột đình. Oh, right. Yeah. Yes. So it really hurt. Cột my đình means feeling. like a pillar. Big pillar, a big pillar in the temple. Yeah, it's too terrible. And I'm so ashamed of my thigh that I never want to wear anything short. I always going out on the street and look at other women leg, and they're all so skinny, and was like, oh, I don't have that. And later on, when I grow up, I realized that this big thigh is actually a really good health. Like it creates so much energy for the body that is good for the body, and I can walk a lot, go to bicycle a lot, and that's amazing. Sorry, my brain went to, wow, big thighs, then you can put the penis in the middle and you can go up and down and it's great. Yeah. But no one ever discovered that. There's always time, honey, there's time. Yeah, okay. Sending it to the universe. Please. Your husband. Please. Yeah. Okay, back to Earth. Tup. Let's see. I never have an orgasms. Is there something wrong with me? Yes, terrible wrong with you. Wait, are we talking men or women here? I think this is a question from a woman. Okay, Okay. I can go first again. Please. Go. I never had an orgasm when I was younger. I had so many fear about sex, about myself, my nipples, about everything. So I couldn't get to an orgasm, and sex was just always so painful. Yeah, I was such a boring wife to my poor first husband. I feel so bad for him. But when I made peace with my sexuality, when I finally gave myself full permission to understand what this body does and how she does it and how she likes it, oh my God, I can now, we had counted. I can now orgasm like 22 times in one night, and it just keeps going and going and going. And after that, we just stopped counting. It was like, okay, now you're bragging. But, you're bragging. Yes, because a lot of the orgasm comes from the brain. How tight is your thinking? If you're so limited in your thinking if you're thinking about other things other than just your own pleasure, you cannot orgasm. Yeah, wow. It's actually a really hard question for me because yes, I growing up never know what is an orgasm is, and I only learn about orgasm in porn or in video, and even when I do my sex coaching training, that's when they show a lot of video content about orgasm. I was like, okay, that's good to know. But that is the moment when I start to to let myself feel it. To let myself no longer have to being too tight and limited in my thinking and feel, oh, okay, orgasm can be anything. Yes. Like can feel any way that is feel good, and it's not necessary to be the one thing that is fit for every woman. So whatever for you that you feel that is pleasurable for you, whatever that you feel like
I like that. That is considered. Yeah. I mean, orgasm could just be a wave of sensation that just went over your body. You can orgasm right here. You can go orgasm behind your knee. You can orgasm, like you said, anywhere, and not in the traditional sense, not inside the vagina. Yes, and not the way that is porn portrayed it is. It's not the porn thing. Oh yeah, and you can even orgasm in your ass too. But most people, are too afraid to explore that area. Right. Yeah. So 1 point for the ass. Okay, so again, to answer this question, there's nothing wrong with you in your body. Not anything wrong with you with the body. But maybe something in your thinking or in the way you are educated or from your upbringing or culture that is prevent you from feeling what it truly is for you. So a way a lot to explore. Yeah, let go of the pressure to orgasm and just explore your body. Yeah. Start there. And start to feel the pleasure. Yep. Okay. And only have great lovers to play with your body. Like if they're bad, just send them home. It's like, I'm sorry, I'm not feeling it. You can go home now. Or send them to us. Come on. We can fix them. No, but honestly, that's also something very hard to do because like if a guy is just clumsy and he's just like attacking you and somehow you find yourself naked next to him, and then what do, right? You can always say, I am really sorry. I'm just not feeling it. I actually did that one time. Oh my God, it was so amazing. Like, can I just tell that story? Okay. Okay. I have to tell the whole. Okay, sure. So here I am, my face in the couch and my ass up in the sky, and he's like fucking me from behind, and I'm having a conversation with myself, which is like, that is a bad idea. When you notice you're talking to yourself while you're having sex, that's bad sex. I'm like, am I liking this? And I'm like, no. Do I want to continue? I said, no. And I'm like, should we stop? I said, yes. And so I'm like, I'm sorry, I'm just not feeling this. Is it okay if we stop? And the guy, this shows you how bad it was. He actually said, well, can I come on your face first? And so that's how I know it was bad, right? And I said, no, you can go home and do that. And we parted ways nicely, but that's it. That's the end of that story. Yeah. Why should I have to put up with the rest of that story if it's bad? Anyway, I highly recommend you practice saying no as inappropriately as possible. Yeah, and even saying no is hard, but that is another topic. That's another topic, another day. Okay. Okay. The next one. Okay. Oh. What is the most wrong thing you believe about sex when you were younger? You want to go first this time? I'm thinking about it. Okay, I can go first. Okay, please. Please, I'll go first. The most wrong things about sex is everything about sex was wrong when I was younger. I grew up with a mother that told me that half the men were rapists and the other half are drunks. So you should not even go outside, and you definitely keep your legs closed, and you definitely don't have sex. So everything about sex was wrong. We even had a cousin that stayed over one night, and he showered, and my mom was like freaked out. It's like, do not use that towel because his things probably on it, and it's going to make you blind. That's what I grew up with about sex. Oh, I've come a long way, baby. Oh my God. Yeah, I feel you. And I feel the little baby that was like so confused. Yeah. Oh my God, so scared. Yeah. So scared about sex. But I think a lot of Vietnamese women are so scared about sex. Because they have mothers like mine. Okay, my turn. Well, the most wrong thing that I growing up with is masturbation for women. Ah. Yeah, somehow it's so hard for a woman to really admit that and to enjoy that and to really feel good about herself. And when I was a little girl, I just feel it naturally. Like I just feel it is something happened with my body, and I just feel the urge and I feel the desire, and it's just
come with my puberty and everything. But then it was so secrecy, so shameful that we never talk about that. Then up until now, like I'm 32 years old already, but this topic still remains shameful. And it was like, oh. Wow. Even now, as a Even sex now, coach, it's remained shameful for you? No, it's not. It remains shameful for me when I observe other people. Yeah. It's just something I enjoy now, and that's my source of pleasure. But it's so hard to talk with other women about this, other men about it. It's so hard to put on social media about this because it's still something that is riskily censored because we're talking about something that is inappropriate. Oh yeah, it's so hard. Let it not be. That's why we have Desire platform. Yay. Okay. Next question. You want to pick one? Okay. Did we just do pink? We do blue now. Yeah, sure. You cannot truly know someone until you've talked openly about intimacy with them. Okay. Oh, this is a yes or no question. You cannot truly know someone until you've openly talk about, well, you know, the fact that they use the word intimacy already to me tell me that they're not that open anyway. You haven't talked about sex with them, right? Intimacy can be covered, can be so... Can be the eye contact. Yeah. Anyway, do you agree or not agree? Well, this is, again, a hard question for me to answer. Well, you know, Vietnamese women, we don't have a lot of experience. We get to know one or two men and then we got married and everything. So we're not supposed to date a lot. We're not supposed to getting to know a lot of men and then talk about sex with them and then we choose from that. We don't have that kind of culture. Right, and if we talk about sex, we're kind of saying to them that we're open for sex, just because you can talk about it too. Yeah, it's hard. And well, this one, as a sex coach and as a, you know, educator, in theory, it's true. Like I can say yes, yes, yes. But from my lived experience, it's hard. It's very hard to. Like I cannot go to a man, when I was dating, I cannot go to a man and talk with him about sex, even though how much I want to know him. It's just impossible. So yeah, it's a yes in theory, but it's let's say a Vietnamese standard answer is I don't know. Vietnamese standard answer. Yeah. I don't know. Your turn. A standard answer by not answering. Right, true. Yeah. We could not answer that. You want to answer it for yourself? No, that's okay, a dumb go question ahead. for me. Okay, next question. Is it normal to feel nothing during sex even when you're attracted to your partner? You know, I think I'm going to answer every question that said, is it normal? I'm going to say, yes, it's normal. Right. And then we're going to go in details. Please. Because there are two questions in this one question. Am I normal? And then why don't I feel attracted to them or sex, right? So if you're asking a question that has, am I normal? The answer is always, I am normal. Yes, it is normal. Yeah, I'm normal. I'm just different. Right. But I'm normal. Yeah. A lot of thing about sex is normal. A lot of thing is popular, but a lot of thing is unspoken. So Yeah. yeah. Okay, now, when you're attracted to them and yet you don't feel anything about sex, what does that mean? Well, it means that when you, let's say when you like them, you love them, but you didn't feel pleasure having sex with them. Oh, that could mean several things. Right? It could mean that you don't know your body yet, what turns you on, what makes you happy, or your mind is off somewhere else thinking about something. So then you're not connected to your sexuality and your pleasure. It could also mean your partner is awkward and clumsy about this and they don't know how to turn you on. That you might be rushing towards sex too soon. And so that romance, that mystery, that desire, that, oh, I want you, but I can't have you, and now I can have you, but not that much. I mean, like, oh gosh, now I'm opening up to like more answer here. It's like we don't know how to create games
to play, to entice, and to ignite and to build passion. up, to build up the energy, right. just before. We're rushing toward satisfaction, toward delivery too soon. So slow it down and create some mystery, to create role play, to, just do unexpected things. Right. And my answer is is about the myth that sex and love is the same. When you feel attracted to a partner, you like them, you love them, yes, that the emotion and a lot of feeling around that, right? But sex requires the body, Mai Khôi just said, and also requires skill. Yeah, right? So it's not the same. Like, I like you, I love to be with you, but when it comes to sex, it's about the body and the skill, and also about the mindset that we have about sex that is hard for us to enjoy sex. So love and sex is not equal to They're each not other. the same, and sometimes they don't even help each other, actually. There's right? some part of it could overlap, but it's not the same. And this is to answer directly to some women, because a lot of women believe that if love is enough, if love is big enough, if you love me enough, if you love me so much, then everything will become amazing. But it's not. so when sex is not working, it's not about he do not love you much, or he do not care about you or something like that. It's not. It's about the body and the skill that each of you have contribution to this. And sometimes the body likes things that are different than the brain. Right. The brain has, he has to be certain tall, look a certain ways, cannot be bald, cannot, have certain financial status in life. The brain likes that stuff, but the body is like, oh, dirty, sweaty, and da-da-da. And then the brain's like, what? We don't do things like that. So, yeah. Okay. Last question. Another blue one. Okay. Oh, I think it repeat the question. Okay. So throw a it pink away. one. Oh, okay. Have you ever felt like your desires were too much or not enough? Okay. You first. I go first? Yeah. Okay. Well, when you have too much or too little, somebody is judging. Okay. There's a judge in the room, and it might be in your head, or it might be you're with a partner. And if you're with a partner that judges you for that, kick him out or her out. Get the fuck out. Because nobody gets to judge us for our desire, what we want, how we want it, when we want it, what we want. And they can choose to participate with us or not, but they don't get to judge us. And we definitely don't get to judge ourselves for our desire. But we do that all the time. Right. Well, I'm talking the part about a Vietnamese women desire, and on one hand, it's hard if you are a wife, a mom, a daughter, an in-law, and you are juggling with all the responsibility with you, and you have a lot of things that is draining your energy. So yes, that could be a lot of factors that affect your desire. And when I work with women about their sexual desire, I feel like I have to be a detective and to investigate on, what is going on in your house? What is going on at home? What is going on with the baby? And what is going on with a lot of other relationships that you are managing, so that is draining your energy. I have a client who sleep next to the room of her mother-in-law. Right. And then everything she do, she have to be always alert. Like, I always have to be alert about if I'm doing too much noise, or she reacting to something. I need to respond to her in whatever needs she have. So that is really draining the energy. And it's hard for her to feel turned on because I'm too tired and too drained. And yes, that is where the desire could be Too little. Yeah. And then on the other side, when it's too much, is when you feel you have desire, especially around your ovulation. And then you come to your partner and
he just tired and say no. Sorry, that's not even too much. That's just Right. normal. But you judge yourself that it's too much. Yeah, Maybe I should right. not feel that That too judge much. again. Yeah, right. Thank God for that moment that you want some. Yeah, right. And then that you feel that you want to have something with him, and then he just Turns you down. turn you down, and you feel rejected, and it's so hurt to feel rejected, and it's just And so shameful too. Right. That's when you start to go, maybe I want it too much. Maybe I'm a slut. Maybe Yeah. I'm the maybe I should not. But you're not. Yeah, right. Yeah. Let's make sure you get our voice in your head. You're not a slut for wanting too much sex. Yeah, never, ever, Never, ever. Yeah. Okay, that's it. Yeah. Enough Okay. for today. Yeah. Rồi, cái câu hỏi đầu tiên. Tan, ta, da. Tan, ta, da. Lớn lên trong gia đình Việt có làm bạn tự ti về cơ thể của mình không? Ôi trời ơi. Câu này cũng phải trả lời à? Có hay không á, chứ có không hay phải là không? toàn vẹn đấy chứ. Cái này là toàn vẹn kiểu khác. Cuộc đời chúng ta sẽ luôn bị Cơ thể từ cái mặt chỉ là được làm cái mặt phèn phẹt vô duyên. em thì Let's là go down our body. em thì là gì nhở, hồi xưa bị chê, nói chung là bị chê, ví dụ lúc mình cười mình có hai cái nếp này thế là cũng bị nói ấy. Yeah. Mà mình là trẻ con mình biết gì đâu ấy. Dạ. Nhưng mà người ta chê mình cười xấu. Đấy, xong mình rồi kiểu không mẹ, bố và mẹ mình nói là mình là mồm thối. Thế là trời ơi sợ quá, không có kiss ai hết đó nha. Nguyên một khi mà hôn nhân của mình hay là có bồ có bạn, nên mình lúc nào cũng là avoid tránh cái hôn trên mồm. Tại vì mình sợ là mình mồm thối. Yeah. Và mình thì lúc nào cũng xung quanh mình mọi người luôn thích những cái dáng người mà nhỏ hơn, trẻ hơn, khen nhỏ, khen xinh ấy. Thực ra xinh thường là nhỏ, nên là những cái gì mà nó ở trên cơ thể mà bị xem là to ấy thì sẽ bị nói về bắp tay to này, hay là bàn chân to này, cái đùi to, cái chân to. Ví dụ mình có cái bắp chân to chẳng hạn, ôi từ bé đến lớn tất cả mọi người đều nói là to quá, bắp chân to quá, trông nó thô kệch, trông nó không có duyên dáng, trông nó không có nữ tính. Trời, Buồn quá nhỉ. Đây là tụi mình chia sẻ với mọi người. Mình cũng biết là ai mà là người Việt, gái Việt là có vài câu là người ta đã phẹt vào trong đầu mình, và nó nằm ở trong đầu mình, nó ăn sâu vào trong đầu mình, nó làm cho mình mất cái tình vui, mất cái sự vui, mất cái sự natural tự nhiên của mình, mất cái tự tin của mình luôn nữa. Đấy. Và lớn lên thì nhỏ nhá, xong rồi lớn vẫn còn bị, tức là như mình bị cả đời. Ví dụ như là da không có đẹp này là sẽ bị nói, bao nhiêu người nói này. Mà thực sự nó là cái mà đầu tiên mà mọi người nói nữa cơ, chứ không phải là gặp một cái là nói, gặp một cái là phạt một cái câu để và nó hại cho cái mối quan hệ của mình, nó hại luôn cả cái mối quan hệ với tình dục của mình luôn nữa. Thành ra chả có gì tốt hết mọi người. Nếu mà mọi người mà trong đầu mà cứ là nói đi nói lại cái câu đó, mọi người ráng dẹp dùm cho chị, dẹp dùm cho Minh Ngọc. Đừng nói nữa, không cần biết là bố mẹ nói những cái câu mà thối mồm như vậy. Ok, next question. Mình phải xây dựng một cái văn hóa mới đi. Đừng bao giờ nói những chuyện này nữa đi. Thật đấy. Ok. Từ câu đó qua câu này, tại sao người Việt lại hay ngại khi nói về sex? Bắt đầu từ đó rồi. Bố mẹ mình chửi mình như vậy, xong rồi bây giờ tại sao mình lại ngại nói về sex? Wow, thực sự ấy, em có rất nhiều cái yếu tố ở đây. Mình nghĩ đến việc là người Việt rất là coi trọng gia đình, rất là coi trọng cộng đồng. Và cái gia đình và cộng đồng nó liên quan đến sinh tồn của mình ấy. Thành ra sex nó là một cái gì đấy mà nó gây sao nhãng. Sex một cái gì nó có nguy cơ với cái gia đình và cộng đồng đấy. Khi mà mình quan tâm đến sex, quan tâm đến tình dục thì nó khiến cho người ta không còn để gia đình lên cao nhất nữa, hay là mình không còn giống những người khác nữa ấy. Thành ra cái sự hòa hợp và hài hòa nó phải là ưu tiên cơ. Sex thì lúc nào nó cũng có một cái tính giống như là nó bất phá ấy, và nó khác ấy. Đấy thì người ta không thích cái đấy. Thành ra là tất cả những cái gì khác và bất phá thì đều không thích, chứ không chỉ là sex. Nhưng mà sex là thứ tối kỵ.
Và cái này nó làm cho chị nhớ tới bố mẹ chị. Trời ơi, ngày xưa chị nhỏ, chị rất là thích ngồi nghe bố mẹ nói chuyện mà chơi với mấy bạn. Tại vì họ nói chuyện lúc nào họ cũng nói về sex hết trơn á. Mà nói rất là funny, rất là vui, rất là cười. Ha 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 ha. Mà họ không có nói thô đâu, họ nói rất là thanh ý nhị. Đấy, mà họ rất nhiều. Nhưng mà lại họ về sex thì là không có đụng tới. Yeah. Nên là từ khoảng hơn 20 năm trước đã có một cái nghiên cứu xã hội học về Việt Nam thì nói rằng là tình dục ở Việt Nam là chuyện dễ đùa khó nói. Dễ đùa khó nói, hay quá. Là mình toàn là đùa với nó thôi, và mình đùa với nó rất là vui, nhưng mà mình không dám nói, không thể nói được. Nó kiểu ngậm mồm lại là hơn. Và ngậm mồm lại là tốt hơn. Và cái đó là tại sao mà chị với Minh Ngọc rất là đam mê làm cái công việc này, và với lại Desire Platform luôn nữa. Thì mình rất là muốn đem tiếng nói sức khỏe về tình dục cho tới mọi người, chứ không có giấu giếm, không có xấu xa nữa, không có ở trong bóng tối nữa. Tại vì cái này nó rất là quan trọng cho mình, mà mình có sức khỏe về tình dục thì mình mới có sức khỏe về sống, và mình mới trẻ lâu trẻ dài, chứ không phải mà tới 30 mấy tuổi là đã nghĩ là mình đã già quá rồi, không có tình dục nữa, không được cái này, không được cái kia. Lại Ok. Phụ nữ Việt bị dạy phải luôn nghe lời trong gia đình và các mối quan hệ, đúng hay sai? Ôi dồi ôi, bây giờ mình trả lời sai thì chắc Trúng chửi. Câu này không thể nào sai được ấy. Really? Sao vậy? Sao mà khó thế? Tại vì là đương nhiên là mình được dạy là phải nghe lời. Mà không phải phụ nữ Việt, đàn ông cũng thế mà. Tất cả đều được dạy là phải nghe lời, phải tuân thủ, phải theo, và phải làm hài lòng người khác, và phải khiến cho những người khác vui. Và mình sống như thế mà. Còn những người mà sống cá tính hơn, khác biệt hơn, không nghe lời thì sẽ bị phán xét, bị chửi. Và cái này khi nó đi vào tình dục ấy thì nó sẽ thành là mình phải chiều theo người khác. Em ơi, cái chữ chiều chồng là một trong những cái chữ mà nó to lớn cực kỳ với người phụ nữ Việt. Tại vì mình phải chiều chồng mình, chiều, và đặc biệt là chiều trong tình dục. Người ta thích cái gì, người ta muốn cái gì, người ta phải đạt được trước. Người ta được trước, người ta mới không đi ra ngoài. Đấy là một cái dạy. Một cái dạy mà không dạy. Những người ai cũng biết là mình cần phải chiều chồng để chồng mình không đi ra ngoài tìm người khác chẳng hạn. Đấy, hay là cái chuyện mà... Và em nói thêm đi, rồi cái này nó làm cho mình tổn thương ra sao? Nó làm cho mình tổn thương tại vì nó không bao giờ là về mình. Nó luôn là về người kia, người khác, người ta muốn gì, những người khác muốn gì. Nên là lúc mà mình là một người phụ nữ trong gia đình Việt ấy, thì mình thấy nó giống như là ai cũng lấy đi, và ai cũng đòi hỏi tôi phải đưa ra và đưa thêm. Cho đến lúc mà một ngày mình thấy là ôi tôi không còn cái gì nữa hết rồi. Mà mệt, mà lúc nào nó cũng là rất là đòi hỏi, và đòi hỏi cao ấy, chứ không phải đòi hỏi thường mọi người. Đòi hỏi cực kỳ cao, và mình thấy là mình hết sức, hết lòng, nhưng mà mình lại không có được cái mình muốn. Mình không hề vui, mình không hề hạnh phúc, mình không hề... Trông thì có vẻ mình vui và hạnh phúc vì mình có chồng, có con các thứ, nhưng mà mình mệt kinh khủng khiếp, và mình kiệt sức ấy. Nhưng mà cái đấy nó là cái đương nhiên mình cần phải làm. Và nhìn xung quanh ai cũng thế. Không có ai khác đâu, ai cũng làm như thế, và mọi người đều thấy đấy là chuyện bình thường mà ấy. Bao nhiêu thế hệ đều làm như thế. Thế tự nhiên nếu mà có một ai đấy không như thế, thì mình thấy, mình nghe là ôi người ta bị chửi đây, xong người ta bị nói đấy, xong rồi mình nghe là con đấy là thế nọ thế kia ấy, thì mình đâu dám đâu, mình cũng giữ lại chứ. Thế là nó khó kinh khủng khiếp của cái việc là mình sống cho mình ấy, và biết là cái gì là tốt và quan trọng với mình ấy. Mình chỉ thực sự là hoàn toàn là chiều theo ý người khác thôi. Mà nó rất là tệ bạc cho cuộc đời của mình. Và mình sẽ là cuối cùng và thấp nhất. Và mình sẽ là giống như là cái rẻ rách ấy. Đấy. Nhưng mà lúc mà mình nói với phụ nữ chuyện này thì họ kiểu không, tôi cũng không đến nỗi, tôi cũng đi massage, tôi cũng mua sắm mà. Nhưng mà cái đấy nó quá nhỏ với những cái mà mình cứ phải đáp ứng và cứ phải sống theo những cái ý của người khác như thế. Và những cái massage và những cái đó chỉ có là giống như là mình bị cancer, nhưng mà mình để một cái mình bị ung thư nhưng mà chỉ giảm đau thôi. Đấy. Chuyện nó chạm với rất nhiều cái trái tim của mình. Ok, câu hỏi chót nhé. Các trường Việt nên dạy về consent, đồng thuận từ lúc 10 tuổi, bạn có đồng ý hay không?
là la, cái này là mình đã sung sướng quá rồi. Câu hỏi này câu hỏi tủ của mình ạ. Tại vì là team toàn vẹn International mới được làm xong một cái chương trình về đồng thuận và quyền lực dạy cho các bạn sinh viên đại học ở Hà Nội 6 trường. Trời ơi, rất là sung sướng. Em nói thêm đi. Và khi mà mình xây dựng cái nội dung cho cái buổi này và khi mình nói về đồng thuận ấy, thì mình mới thấy là ôi, có quá nhiều thứ mà mình chưa bao giờ được dạy và mình cần phải dạy. Thế nên yes, trong cái câu hỏi này mình cần phải dạy nó càng sớm càng tốt. Dạy từ việc mà cái quan trọng ở văn hóa Việt Nam là mình phải dạy cái cách để mình từ chối. Ngay đây khi mà mình nói về từ chối, rất nhiều người trẻ Việt đều nói rằng là em rất là khó từ chối. Thế xong rồi em không thể nào từ chối dứt khoát được. Và khi mà bọn mình mới bảo là thế mình có một cái khoảng từ 0 đến 10 thì em thấy em có thể từ chối cái mấy, thì các bạn chỉ bảo là giỏi nhất là em chỉ tới ở mức 8 thôi. Em không thể nào từ chối mức 10, nó quá sức, nó quá lớn, nó quá thẳng thắn, quá dứt khoát. Em không làm được tại vì em sợ mất mối quan hệ, em sợ bị chửi, em sợ bị nói là quá đáng, rồi em sợ mất cái sự lịch sự và cái sự không có tế nhị. Đấy, thành ra là nó rất khó với các bạn trẻ, cả con trai nữa nha, không chỉ con gái đâu, để nói về cái việc là từ chối. Và cái này ấy, nó bắt đầu từ rất nhỏ rồi. Thành ra yes, 10 tuổi nhưng có khi phải dạy từ 5 tuổi ấy, tại vì những cái tình huống liên quan tới quấy rối và xâm hại nó từ rất sớm mà. Mà mình phải nói một cái là trên thế giới này, cùng khắp thế giới nha, là statistics, thống kê nói là 1 trong 3 người phụ nữ trong cái group nào đó đã bị quấy rối và xâm hại. Nhưng mà thật sự nó không phải là 1 trong 3 đâu, 3 trong 3. Đấy, cái đó là cái mà khổ nhất. Mà khi mà mình hỏi những cái bạn mà đã bị quấy rối và xâm hại, thì là họ kể ra là mình có thể mình thấy cái sự bắt đầu họ bị cái bị hiểm như vậy á, là tại gì đâu, là tại vì họ không biết cách từ chối. Mà mình không thể nhận diện được, mình không biết cách, và tự nhiên mình đang ở một trạng thái rất là ngây thơ và hồn nhiên. Tự nhiên nó xảy ra, mình kiểu sốc quá chẳng biết cái điều gì. Nhưng mà khi mà bọn mình thực sự bóc tách ra mới thấy nó có kịch bản, nó có tình huống, nó có một cái mẫu số chung. Và khi mình bắt đầu học về những cái đấy, mình mới hiểu là cái khoảnh khắc này mình có thể bắt đầu nói từ chối thôi. Khoảnh khắc này mình đã có thể rút ra rồi. Khoảnh khắc này là khoảnh khắc mà tôi đứng dậy đây, tôi không ngồi đây nữa đâu. Đấy, hay là khoảnh khắc này là khoảnh khắc mà không được. Tức là mình có những khoảnh khắc nhất định mình có thể thể hiện được điều đấy rồi. Nhưng mà khi mà mình được dạy là phải lịch sự, phải tế nhị, mình được dạy là phải hiểu biết, hiểu chuyện, mình được dạy là phải giữ cái mối quan hệ với người này, thì tự nhiên là nó khiến cho mình không thể nào từ chối được. Và cái nguy hiểm và nguy cơ nó dẫn tới mình. Thành ra bọn mình là đều đang là mẹ. Mình biết cái việc mà dạy cho trẻ con nó không dễ, nhưng mà mình càng phải dạy sớm càng tốt. Dạy cho con để cho con vững, để cho con học cách từ chối là càng sớm càng tốt. Nên cái câu trả lời này nó thực sự là gửi từ trái tim của những người mẹ tới những người mẹ và những người làm cha mẹ ấy, để thực sự thấy là nó quan trọng như thế nào và mình có thể bảo vệ con mình ra làm sao. Và mình cũng là phụ nữ, là cũng đã bị dâm hiếp. Em cũng bị luôn. Chị cũng bị luôn 2-3 lần. Đấy là những câu hỏi mà bọn mình trả lời bằng tiếng Việt ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người vào số sau nhé. Bye bye. Ok, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với podcast ngày hôm nay. Podcast là cái sự hợp tác giữa Desire và Toàn vẹn International. Desire là một cái nền tảng mới ở Việt Nam về sức khỏe tình dục, và Toàn vẹn International là đơn vị chuyên giải quyết tất cả các vấn đề về mối quan hệ, từ phòng ngủ tới phòng họp. Mình là Minh Ngọc, mình là sex coach và một nhà khai vấn về tình dục. Và mình chuyên giúp các cái cá nhân và cặp đôi vượt qua những cái khó khăn trong tình dục của họ để có được một cái cuộc hôn nhân hòa hợp và hạnh phúc. Và đồng hành với mình ngày hôm nay là chị Mai Khôi, một người có 30 năm kinh nghiệm về khai vấn trên thế giới và đã đào tạo hơn 2.000 nhà khai vấn
ở khắp nơi trên toàn thế giới. Và chị Mai Khôi cũng đã đồng hành với rất nhiều cặp đôi, đặc biệt là các cặp đôi đến từ các cái nền văn hóa và chủng tộc khác nhau để cứu cái hôn nhân của họ. Và chị Mai Khôi thì không chỉ là một cái master coach mà còn cũng là một người Việt kiều Mỹ và đã có 2 cái cuộc hôn nhân với đàn ông da trắng và có con với họ. Có một em bé, có một bé gái nữa. Thành ra chị Mai Khôi có rất là nhiều kinh nghiệm từ bản thân, cuộc sống tới công việc về các cái mối quan hệ với các cái cặp đôi mà có cái đa dạng về văn hóa và sắc tộc. Thế thì chị ơi, chị nói một tí thêm nữa đi cho mọi người biết ạ. Chào mọi người, chị rất là hân hạnh được ngồi đây và nói về cái câu chuyện này, về cái trải nghiệm này của mình. Tại vì chị sống ở Mỹ bây giờ là 50 năm rồi, nhưng mà lúc mà chị 30 mấy tuổi là chị đã sống ở Mỹ 20 mấy năm. Và chị thật sự là trưởng thành ở Mỹ. Thành ra mình nghĩ là mình là Mỹ con. Và mình lúc đó chị còn mất luôn cả tiếng Việt luôn nữa. Thành ra cái gì chị cũng nghĩ bằng cái cách văn hóa của Mỹ chứ không phải là văn hóa của người Việt. Đấy, rồi xong rồi chị lấy một người chồng Mỹ trắng, rất là nice guy, tốt, trung thành và trung cấp cho gia đình, gia đình, rất là hợp tác với chị, rất là giỏi này kia. Thế là hai mình rất là hợp nhau, mà bạn đó nghĩa là nâng đỡ mình và giúp và muốn mình có những cái gì mà mình mong muốn. Thành ra mình thấy là đâu có cái gì khó đâu. Người Mỹ một với người chồng Việt tuyệt vời rồi. Đấy, mình lấy với nhau có cái gì đâu. Xong rồi cái là tự nhiên, không phải tự nhiên, nhưng mà sau đó thì là sau 8 năm sống với nhau rồi thì là mình mới có con, mình mới đẻ ra đứa con. Mình đẻ ra đứa con xong rồi tự nhiên hai người phức tạp mà khó lắm, mà cũng không hiểu tại sao. Mình thì là có được em bé so cute, cute, ôi trời ơi, yêu quá, con của mình không muốn rời khỏi nó. Và tối mình cho nó ăn xong rồi đó thì nó ngủ với mình, xong rồi mình chỉ có ôm nó để ở giữa mình với chồng là mình thấy là mình hạnh phúc quá rồi. Trong cái đó thì chồng mình thì là ngồi đó đếm từng ngày một, bao giờ con bé này nó ngủ trong giường mình, bao giờ bao lâu nữa đây em. Thế mình nhìn họ như là họ có cái sừng trên đầu họ, nó tại sao mà hỏi một câu hỏi mà không vô tâm, mà không có một cái tình thương gì cho đứa bé hết vậy. Làm sao mà không hiểu được cái chuyện này mà mình lại phải giải thích đấy. Oh my god. Thế là mình tự nhiên có cái sự tức tối trong người mình. Rồi xong rồi anh chàng này chưa bao giờ mà nói mình câu này, nhưng mà bây giờ thì lại bắt đầu nói với mình là em ơi, em nghĩ sao nếu mà em không đi làm nữa, em cứ ở nhà đi, em chăm con. Mình là một người phụ nữ ở trên thế giới chứ không phải là người phụ nữ ở nhà. Và ở nhà chăm con, anh làm ra được bao nhiêu tiền mà anh nghĩ là em có thể ở nhà chăm con? Anh đâu có làm đủ tiền đâu để cho mình sống như vậy. Mà bạn, nhưng mà lúc đó thì là cái đó là cái văn hóa của bạn. Bạn văn hóa Mỹ. Văn hóa Mỹ. Bạn sống với một người mẹ ở nhà chăm con, có được 4 anh chị em sống với nhau, rất là you know, happy American family life. Cũng là cái sự truyền thống của Mỹ rồi đấy. Đấy. Mình nói wow, tôi tưởng tôi biết bạn là ai mà tại sao như thế. Đó là chị mới tò mò và mới hiểu ra là hai cái văn hóa của mình không dễ. Không dễ mà hợp lại với nhau. Mình tưởng đâu là mình tiến bộ lắm, mình tưởng đâu là mình cũng là Mỹ rồi mà mình sống được như với nhau, nhưng mà khó lắm. Rồi một cái nữa nha, đồ ăn nữa cơ. Đấy, cái chỗ mà bên chị ở là một cái chỗ phải lái xe 30 phút để mà đi vào San Jose, là cái chỗ mà người Việt ở, mà người Việt đồ ăn ngon. Thế là mỗi tuần hai vợ chồng lại gây lộn với nhau về cái chuyện này là anh ơi, thứ sáu mình ăn cái gì? Thì chị phải nói là đi ăn đồ Việt. Ôi mà tôi nghĩ mình ăn đồ Mỹ mà. Thèm đói đồ Việt. Thì anh lại
tại sao mình cứ phải là lái xe để mà đi ăn vậy? Tại sao mình không có ăn ở đây nó gần hơn? Đối với ảnh là gần hơn, đối với mình đó là soul food, tức là cái cho tâm hồn của mình. Tâm hồn của mình nữa cơ. Đấy, thế là nó những cái rất là nhỏ mọn nhưng mà rất là to lớn, nó cứ là bắt đầu nó rạch cái hôn nhân của chị ra. Đấy. Thì wow. Và em nghe chị nói thì em thấy rất là đồng cảm. Tại vì kể cả mình nhá, mình lấy một người chồng Việt, 2 vợ chồng người Việt thôi, nhưng mà tự nhiên lúc có con ấy, mình thay đổi. Lúc có con tự nhiên mình muốn những gì tốt nhất cho con. Thế tự nhiên là cái nuôi dạy của mình, những cái gì mình quen thuộc, mình biết từ nhỏ đến lớn, cách mẹ mình làm thế nào, bây giờ tự nhiên mình làm thế hết. Mình gồng gánh hết mọi thứ mình làm, mình chăm sóc. Như nhà mình là cãi nhau về việc chăm sóc con ốm thế nào đấy. Tại vì hai cái phong cách nó khác nhau. Mình cứ nghĩ là mình rất là hiện đại rồi, rất là phi truyền thống rồi. Nhưng mà lúc chăm sóc con lại quay về truyền thống, lại mấy cái lá với mấy cái đồ gì đấy cho nó cái dùng gì nhỉ, không dùng thuốc tây ấy đấy, cứ dùng thuốc nam, những cái lá đấy. Chồng thì chê là lích kích, chồng thì chê là như thế thì mất thời gian. Đúng là mất thời gian thật, đúng là mất ngủ tại vì chăm con cả đêm như thế. Nhưng mà mình thấy là không, mình phải làm thế này để tốt cho con. Nhưng mà at least là chồng em còn hiểu được, em không phải giải thích sâu xa như là chị, mà chị là phải thôi mệt quá, thôi không. Dẹp ông đi. Đấy, it's too easy. Mình bắt đầu mình đi vào cái chỗ mà dẹp anh đi. Dẹp đi. Đấy. Ôi trời ơi, thế là hai vợ chồng có đứa con ngay ở giữa, nó là tách mình ra như thế này. Đấy, mà mình đã sống với nhau 8 năm trời, rất là tuyệt vời, hiểu nhau, xây dựng được nhà cửa, xe cộ đàng hoàng, đẻ ra đứa con, tách ra liền. Mà cái lúc mà đang yêu nhau thì không nói gì đúng không? Tự nhiên làm chồng, làm bố, làm mẹ tự nhiên nó khác hẳn. Đấy. Thế thì bây giờ mình nhảy vào luôn đi. Cái câu hỏi đầu tiên mà em có cho chị đấy là, thế thì khi mà chị là người khai vấn, người coach mà chuyên cứu các hôn nhân, mà em biết cái kiểu cứu hôn nhân của chị là cứu vào những cái lúc nó gọi là last resort rồi, tức là cứu vào lúc người ta sắp ly hôn rồi, sắp đổ vỡ rồi thì người ta mới tìm đến chị. Thế thì khi mà chị làm việc với các cặp đôi mà nó đến cuối cùng như thế, suýt nữa ly hôn thế, đặc biệt là các cặp đôi mà đa văn hóa và đa sắc tộc ấy, thì chị thấy đâu là những cái khó của họ mà họ gặp phải? Well, cái chuyện này nó hơi dài và cái podcast thì nó hơi ngắn, thành ra mọi người ráng nha. Thì thứ nhất là cái English, ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Việt. Right. Mình người Việt thì mình phải học tiếng Anh để mà mình hiểu họ, nhưng mà họ thì là cứ lúc nào cũng nói là học tiếng Việt khó quá, tôi không muốn học. Thì cái đó ở trên mà chị cũng thấy người Việt mình rất là, em giúp chị cái này, đó mình giúp mình để cho họ lười. Mình accommodate họ quá nhiều, accommodate mình như kiểu là mình chiều họ hơi nhiều. Đấy, mình chiều họ quá nhiều, và mình lúc nào cũng thấy là mình là cái người mà phải học tiếng của họ. Mình không học tiếng là mình không giỏi. Đấy. This is where I want to swear. Tell mẹ, nó ở nước mình, nó sống chỗ đẹp nhất của nước mình. Đấy, hưởng những thứ tốt nhất, xong rồi hưởng được mình luôn nữa, nhưng mà mình lại phải học tiếng của nó để mà mình hiểu nó, nhưng mà nó lại lười, nó ôi học tiếng Việt khó quá. Đấy, chị đang học tiếng Trung, khó lắm em mà. Nhưng mà chị vẫn học. Đấy. Và ở khía cạnh người Việt ấy, thực ra người Việt từ bé đến lớn lúc nào mình cũng được nuôi dạy là mình phải học giỏi. Và học giỏi tiếng Anh là một trong những cái giỏi mà được ghi nhận và được công nhận. Thế khi mà mình nói chuyện với người nước ngoài ấy, thì mình luôn cố gắng rất là nhiều để giỏi tiếng Anh, và cố gắng rất là nhiều giỏi tiếng Anh. Nhưng cái khó là ấy, mình nghĩ là mình giỏi, mình nghĩ là mình hiểu, nhưng mà lúc mà hai chị em, tại vì bọn mình cũng là một người Mỹ, một người Việt, nói chuyện và làm việc với nhau, thì thực sự có đôi lúc mình nghĩ là mình hiểu, mình nghĩ là mình biết, mình nghĩ là mình nói dễ hiểu, nhưng mà không, nó cũng hơi khó đấy. Và chị cũng vậy, chị nói, chị phẹt ra một câu tiếng Anh thì thường là mấy em nhưng mà lâu lâu á, khi mà chị đứng lại mà chị hỏi, thế em có hiểu chị nói cái câu đó ra gì không? Cái nói không. Hoặc là thầy
Chắc là hiểu một tí. Yeah. Nhưng mà rõ ràng cái ngôn ngữ nó có nhiều cái sắc thái khác nhau, nhiều cái sự biểu đạt khác nhau. Thực ra ngôn ngữ nó bắt nguồn từ văn hóa và đời sống, cả một cái lịch sử dài như thế. Yeah. Nó tới cái chỗ này và nó còn được dùng rất là khác nhau trong hàng ngày nữa. Thì làm sao mà mình hiểu hết được? Dạ. Và chị cũng thấy là cũng tội nghiệp mấy cái người foreigner này, tại vì họ cũng là có một khối văn hóa của họ đến mà họ sống với mình chả hiểu cái gì hết về văn hóa của họ. Hình như là mình cũng không cần hiểu nữa cơ, mình cũng không muốn học hiểu nữa cơ. Mình thấy là cái đó là ở xa lắm chứ không phải. Mình chỉ ở đây phải làm việc, phải đi này, phải có tiền, phải lo cho con, phải này kia. Thế là mình đã mệt quá rồi. Mình cũng không có lấy cái thời gian và cái sức khỏe, cái sức của mình và cái interest, cái sự quan tâm của mình để mà mình học luôn những cái history của những họ, cái lịch sử những và cái lịch cái sử văn hóa của họ của đấy. Mỹ. Thành ra những cái đó nói ra thì có cần hay không? Thường mà em đã nấu cho anh ăn rồi, anh còn đòi cái gì nữa đây? Đấy, những cái như vậy. Nhưng mà thật sự nó rất là cần để mà mình hiểu nhau, mình cười với nhau, mình có những cái secret joke với nhau, mình mới hiểu được câu đùa ấy. Đấy. Vậy là cái chuyện câu đùa nhiều khi người Việt đùa với nhau và người nước ngoài không hiểu được. Thế là mình đã gặp những cái cặp đôi mà trong gia đình ấy thì có nhiều người Việt hơn. Ví dụ như là người vợ này, xong rồi mẹ vợ này, rồi là bố vợ này, rồi một cái cô giúp việc này, rồi một cái người bác cô gì chứ đấy, thì tất cả đều nói tiếng Việt đi. Thì có những cái câu chuyện mọi người sẽ cười với nhau, mọi người sẽ nói với nhau và mọi người sẽ hiểu. Thì cái người nước ngoài ấy, người ta sẽ thành người ngoài, mặc dù đấy là nhà của họ và đấy là gia đình của họ, nhưng mà họ không hiểu được, thế là cứ thành người ngoài. Và mình cũng không hiểu, người Việt mình không hiểu cái sự mà ồn ào, cái sự ồn ào của mình, của gia đình mình đó, nó affect, nó ảnh hưởng cái đầu và cái cái sự tồn tại của mấy người nước ngoài nữa cơ. Tại vì họ không có sống mà ồn ào mà hỗn độn luôn nữa ha. Hỗn loạn, thực sự là hỗn loạn luôn. Mình càng hỗn loạn bao nhiêu mình càng đông càng vui, đúng không? Đó. Còn họ thì là phải có một không gian riêng, ngăn nắp, yên tĩnh, từ từ, yes no đàng hoàng, chứ không có mà maybe thế đâu là cũng là chuyển chuyển bay đi, bao nhiêu là chuyện. Mình bay rất là nhanh, mà mấy người ngoài thì họ cần đi A đến B tới C, chứ không có như vậy. Thành ra họ cũng là cuckoo crazy, mình làm cho họ cuckoo crazy luôn nữa. Và cái này nó rất là hai chiều, tại vì khi mà mình chỉ hiểu cái tiếng Anh một tí ở trên bề mặt thôi thì có rất nhiều cái sự sâu sắc và cái tâm hồn của nhau mà mình không còn chạm đến được nữa. Đặc biệt là mình có nhiều cái trách nhiệm và gánh nặng hơn trong cuộc sống, thì cái tâm hồn của nhau, cái lòng của nhau, cái sự sâu xa của nhau mình không còn nói với nhau nữa. Tại vì thứ nhất, mình không có cái tiếng nói để mà nói, mình khó diễn đạt nó thành bằng tiếng Anh, và người kia người ta cũng không diễn đạt cho mình hiểu, rồi người ta còn cố diễn đạt mình không hiểu. Mọi người đều trải qua cái này, đúng không? Khi mình nói người ta không hiểu, mình chán, mình không thèm nói nữa. Và cái này là hai chiều luôn, ai cũng chán, không thèm nói nữa. Thế đến một lúc ấy, cái cuộc hôn nhân nó chỉ còn là nói những cái thứ nó trong gia đình, làm này, ăn uống, ăn trưa, ngủ trưa, mấy giờ, bao giờ đấy. Về, chứ mà mình không còn chia sẻ cái lòng của nhau, cái tâm hồn của nhau, cái niềm vui của nhau, cái sở thích của nhau nữa, khó lắm. Và cặp vợ chồng nào cũng bị cái chuyện này hết nha, chứ không phải là tại vì mình là khác biệt văn hóa, thì ai cũng bị như vậy. Nhưng mà khi mà có cái khác biệt văn hóa vào đó, và cái khác biệt là ngôn ngữ luôn nữa, nó lại làm cho mình mệt hơn để mà mình giúp nhau hiểu nhau. Thành ra tôi mệt quá, thôi dẹp đi, dẹp anh đi, dẹp chuyện này đi. Đấy, mình give up on cái đó. Và một cái nữa là cái Chinese drama đó, cái cách mà mình romance, sự lãng mạn của mình, sự lãng mạn của mình, cái tình yêu, cái mối chuyện tình của mình, right? Cái chuyện tình của người Việt Nam nó khác cái chuyện tình của người Mỹ hay là foreigner. Mỗi nước nó có cái cách, cái cách chuyện tình nó khác nhau. Thành ra nhiều khi chị thấy những người foreigner thì họ muốn đi thẳng và đi nhanh vào tình dục, và sau khi họ có tình dục rồi họ mới kết nối với mình được. Còn mình á thì mình cần phải kết
kết nối, hiểu nhau, phải nói chuyện rất là nhiều, phải kể rất là nhiều chuyện của bản thân, gia đình, các thứ. Rồi mình rất là thích coi mấy cái Chinese drama. Mình thích xem phim ngôn tình Trung Quốc với ngôn tình Hàn Quốc. 40 tập. Thì mình rất là thích là người ta tâm sự với mình, thích cái sự tâm sự đấy. Nhưng mà khi mà không tâm sự được thì nó sẽ là vấn đề. Đấy, thành ra cái đó mình giống như là mình give up, mình thả lỏng, như là thôi tôi đã biết là phận của tôi như vậy, tôi đã lấy người này, tôi không được như vậy, nhưng mà mình có cái sự khao khát và mong cầu. Đúng vậy. Mình luôn rất mong là có Mai rất là hiểu mình, rất là tin mình, rất là yêu mình, rất là nhìn thấy mình, rất là, thậm chí là cái khao khát mong cầu của mình là người ta thấu hiểu mình không cần phải nói ra. Thì đấy là cái fantasy nó cao nhất của việc hiểu và yêu nhau. Và mình còn có một cái invisible belief, một cái niềm tin vô hình. Một cái niềm tin vô hình là nếu mà thật sự mà tới cuối đời của mình rồi mà mình vẫn chưa có tình dục, nhưng mà mình không nói ra được, nhưng mà finally mình mới nói được với nhau là anh yêu em, em yêu anh, thì mình chỉ đấy là đủ rồi. Nhưng mà cho Mỹ thì cái đó là disaster. Không được đâu ạ. Như thế thì tôi ở đây làm cái gì? Tôi đi chỗ khác đi, tôi kiếm người khác. Và đấy là cái lúc mà bây giờ mình nhảy vào luôn này, là thế thì trong một cái cặp đôi khác biệt về văn hóa như thế, khác biệt với ngôn ngữ, về sắc tộc như thế, thì cái chuyện tình dục nó còn khó hơn như thế nào nữa? Yes, oh my god, right. Rồi bây giờ mình phải nói về Chinese drama culture với lại porn culture. Một cái văn hóa mà mình đề cao cái ngôn tình, đề cao cái sự lãng mạn, đề cao cái việc là mình phải tâm sự và thấu hiểu nhau trước. Và một cái văn hóa mà đề cao tình dục, đề cao sự thỏa mãn cá nhân, đề cao cái sự cho tôi. Đấy, nó không có cái gì đúng sai ở đây, nó chỉ là hai cái tự nhiên nó chọi vào nhau thôi. Xin lỗi rất nhiều đúng sai ở đây tại vì Confucius, ông Khổng Tử đã dạy cho chúng ta là đòi hỏi tình dục là sự xấu thổ mà, right? Chứ đâu phải ấy đâu. Và gia đình là tất cả, và mình phải tế gia đình và xã hội. Thì nên mình đâu có được mà có tình dục của mình mà mình cũng chả biết gì về pleasure, không biết gì về khoái cảm. Khoái cảm. Thế chị cũng chả biết cái tiếng đó là tiếng Việt. Khoái cảm. Chữ đấy chứ bao giờ ít có ai mà xài cái chữ đó. Đúng vậy. Khi mà chị nói chuyện chơi với tụi em đâu ai nói khoái cảm. Khoái cảm. Cái chỗ chữ đấy người ta không nói, tại vì nó là cái chữ thực ra nó dịch từ tiếng Anh. Chứ còn bình thường ấy, nếu mà tình dục mà mình nói chuyện bộ bã với nhau thì mình chỉ là thích hay là sướng, hay là hoặc là có khi mình chả nói mấy. Nhưng mà thích và sướng nó cũng là ít nữa cơ, nó cũng hơi thiếu thốn một tí trong đó, nó thành ra nó đấy, cái đó là một cái mà văn hóa rất là khác biệt. Thật sự ở bên Mỹ hay là ở bên những nước ngoài họ cũng là học cái chuyện này cho họ luôn nữa. Họ cũng là bị kìm kẹp về tình dục, về cái sự khoái cảm. Về cái pleasure của họ cũng đang học, nhưng mà họ đánh nhiều bài hơn là mình vẫn chưa đến tới đó. Thành ra nó khác biệt nhau rất nhiều. Và thật sự chị thấy trong mấy cái cặp vợ chồng mà mình giúp họ đó, người đàn ông thường là muốn đem tình dục, muốn đem khoái cảm đến cho người phụ nữ. Nhưng mà người phụ nữ, especially nếu mà mình là người phụ nữ Việt Nam mà đảm đa, mà làm rất là nhiều chuyện, mà lo cho gia đình tất nhiên, thì là mình, cái chuyện mà tình dục và sự kết nối và cái khoái cảm nó là rất là cuối cùng. Nó không có make được trên cái list của mình nữa cơ, chứ không gọi là cuối cùng nữa cơ. Mình hết sức rồi. Đấy, thì hôm trước khi mình cũng suy nghĩ về cái chủ đề này thì mình thấy là mặc dù bây giờ người ta nói là chúng ta đã cởi mở và đã hiện đại hơn rất nhiều, nhưng thực sự cái câu chuyện thật mà mình nghe những người phụ nữ đến nói chuyện với mình ấy, thì đa số vẫn đang bị giằng xé giữa những cái hiện đại và những cái truyền thống. Và trong cái tình dục thì họ truyền thống nhiều hơn. Và cái truyền thống nghĩa là gì? Truyền thống nghĩa là họ quan tâm tới việc có tình dục để có con, quan tâm đến việc có tình dục để giữ chồng, có tình dục để giữ cái cuộc hôn nhân này. Chứ họ chả bao giờ quan tâm đến chuyện là tôi có sướng hay không. Tình dục là sướng cho tôi, đúng là rồi, của tôi. Đúng rồi, không bao giờ. Tại vì đa số là
quá mệt rồi, hoặc là tôi không cần nó cũng được, tôi từ bỏ nó, tôi không cần cũng được. Rất nhiều người nói là tôi không cần nha, hay là chồng tôi làm cũng không tốt lắm nhưng mà thôi tôi đành phải chịu, thì thôi cứ phải chịu thế thôi, giữ được cái gia đình này tốt rồi. Xong rồi rất nhiều người lên trên mạng xã hội ấy, xong rồi kể về cuộc hôn nhân thì lúc nào cũng bắt đầu là chồng tôi là một người đàn ông rất là tốt, xong rồi kể ra người ta tốt thế nào về công việc, về gia đình, về con cái, duy chỉ có chuyện tình dục là không ổn thôi. Thì họ mới dám hỏi một tí thế, nhưng mà họ cũng hỏi để được những người khác ghi nhận là ok thôi thì cũng được rồi, chứ chắc là mình không cần tình dục đâu. Thì đấy là cái sự khác biệt giữa người Việt Nam và người nước ngoài, khi mà họ có cái sự ưu tiên khác nhau. Và đặc biệt trong tình dục thì ưu tiên không chỉ khác nhau mà là một trời một vực. Và cái nữa là chị cũng thấy, chị cười một cái là chị đang nghĩ mấy em mà lên đây coi cái này, chị cũng đã đoán là tại sao em đâu có phải đến đây là tại vì em đến một cái tuổi nào đó xong rồi em muốn thêm khoái cảm của em thấy là em được, em cái đó là cái sự your personal right, là quyền của mình. Sức mấy chị đoán là em lên đây là tại vì chắc là chồng em catch chồng em watch porn, hay là nhìn mấy cô gái kia em sợ hãi cái gì đó, để em đến đây để mà em học, để mà em khá lên, để mà em giữ tình của em giữ chồng của em, chẳng hạn như vậy. Nó phải có một cái vấn đề gì, chứ không phải là mình tự nhiên là mở ra hôm nay tôi sẽ mở ra desire để mà tôi coi desire của tôi là gì. Right? Ai mà có thời giờ để làm cái chuyện đó. Và với bọn mình là sex and relationship coach, thì bọn mình thấy cái chuyện đấy là chuyện đương nhiên mọi người gặp rất nhiều ấy, chỉ là mọi người cứ giấu và không chịu nói ra thôi, chứ còn nó phổ biến lắm luôn ấy. Ok. Thế thì mình nói về các cái khó khăn rồi, những cái vướng mắc rồi. Thế thì nếu mà các cặp đôi, đặc biệt là các cặp đôi đa văn hóa và đa sắc tộc mà thấy mình có những vướng mắc như thế, thì họ nên bắt đầu từ đâu? Well, mình so funny là hồi nãy giờ mình nói là tụi em, một cái vấn đề khó là tụi em không có kết nối, mà khó nói chuyện với nhau được. Nhưng mà bây giờ mà em hỏi bây giờ mình làm cái gì á, thì là thường nếu mà em mà coi những cái other YouTube này kia thì người ta cũng nói là nên nói chuyện với nhau. Tôi chị sẽ nói là đừng nói chuyện với nhau nữa. Lạy bà. Ok, có một vài lý do cho việc đấy. Thứ nhất, khi mà mình nói chuyện với nhau mà mình không có cái ngôn ngữ và không có cái từ vựng để mà nói ấy, thì những gì mình nói với nhau, dù ý định nó có tốt đến mấy, nó nói ra lời đều là phán xét và chỉ trích và chê trách, phun ra những cái chất độc ở trong mình. Mình đã mình đã tức lắm rồi, và đã buồn lắm rồi, thất vọng lắm rồi. Mất ảo tưởng, bị vỡ mộng. Đây, cái chữ vỡ mộng là tụi chị được nghe rất là nhiều từ khách hàng của công việc của tụi chị là vỡ mộng. Vỡ mộng của hôn nhân, vỡ mộng của những cái mong muốn và ước vọng của hôn nhân tự nhiên nó tan tành. Thì thật sự yes, tụi em cần phải nói chuyện với nhau để mà hiểu nhau. Nhưng mà bây giờ khi mà mình đã vỡ mộng và thất vọng như vậy rồi á, thì mà mình đã gây lộn với nhau nhiều rồi, thì nếu mà em nói thêm nữa thì em chỉ có là cứ là lấy một con dao mà cứ đâm vào nhau thôi. Đấy, và chị không muốn làm như vậy nữa. Thật sự không phải là là chị đến đây nói là để mà quảng cáo cho tụi mình, nhưng mà em cần một cái chỗ nó hiểu em, và để giúp em tỏa hết ra mà em không có bị consequences, lại không bị có hậu quả. Không bị có hậu quả, nhưng mà em lại được sự yêu thương, sự hiểu biết để giúp cho em bình tĩnh trở lại. Như vậy thì em mới có thể có nhiều sức hơn, có nhiều năng lượng hơn, mới tặng tình thương cho nhau. Còn nếu mà em cố gắng mà em nói chuyện với nhau, em chỉ có là đánh nhau thêm nữa thôi. Để đó là một cái. Và rất nhiều cái chuyện về tình dục và mối quan hệ về sự thân mật ấy, nó đến từ cái sự suy nghĩ ở trong đầu mình, nó đến từ cái cách mình nghĩ, cái mindset của mình, nó đến từ cái việc là mình có quá nhiều cái sự nặng nề và cái sự giới hạn và cái sự ràng buộc đấy. Thì thực ra nếu mà mình định học hay là lựa chọn nghe, hay là như kiểu bạn đang nghe cái podcast này chẳng hạn, thì mình hãy lựa chọn nghe và học những cái gì mà giúp cho mình mở mang ra, hiểu biết thêm một tí, có thêm cái góc nhìn, thêm cái sự thấu hiểu, thêm cái sự thông cảm. Thì từ đấy mình mới vỡ được một tí, thì mình mới có cái mà
mà trao đổi với nhau. Còn nếu không thì nó chỉ là phán xét tại sao anh không như thế này và tại sao cô không như thế kia thôi ấy. Đấy. Nên là luôn bắt đầu từ cái việc là học hỏi về trí tuệ và đầu óc và cảm xúc, chứ còn nó không phải là chuyện làm tình đâu. Cái làm tình nó là cái result, kết quả, kết quả của cái sự kết nối và sự hiểu nhau. Còn muốn đến cái chỗ mà làm tình, nó mình cần xây dựng lại những cái sự tin tưởng với nhau, những cái sự cái đó mình nói xong rồi mình đi cái khác, nhưng mà actually cái sự tin tưởng với nhau rất là quan trọng. Tại vì nếu mà chị cũng đoán nữa, nếu mà em đã ngồi đây mà em coi tới giờ phút này thì tức là em chắc là cũng đang có vấn đề gì đó rồi đó. Thì ra nó khó khăn cho em, mà khi mà cái sự khó nó cũng có luôn cả cái sự tức giận và cái sự resentment, nó còn tệ hơn. Hoán hận. Thành ra nó rất là khó để mà mình bắt mình phải nhẹ nhàng hơn, phải yêu thương chồng hay vợ mình hơn. Cái đó nó khó lắm. Thành ra thứ nhất mình phải cởi cái ba lô nặng nề của mình để xuống, thì mình cần có một chỗ cởi cái ba lô đó ra, giúp cho mình cởi ra và giúp cho mình unpack, coi có cái gì trong này mà nó làm cho nặng thế này cho mình. Thì như vậy mình mới có thể tiến tới được với cái hôn nhân của mình. Trong công việc của Minh Ngọc với chị Mai Khôi ở Toàn Vẹn International ấy, thì chúng mình thường xuyên gặp gỡ các cặp đôi để giúp cho họ thực sự hiểu được là điều gì đang diễn ra, đâu là những cái tác nhân đang là cái gọi là cơn bão của cái cuộc hôn nhân này, nó đang xoáy mình và khiến cho mình tung hết cả nhà cửa và mối quan hệ của mình lên, và cái hướng, cái đường để cho mình cứu cái hôn nhân là gì. Và khi chúng mình hợp tác với Desire, một cái nền tảng về sức khỏe tình dục, thì mình cũng muốn mang thêm những cái kiến thức về những thông tin này để giúp cho các cặp đôi mở rộng bản thân mình hơn, học hỏi nhiều hơn và cho phép mình được trải nghiệm, được hiểu nhau hơn. Thì đấy là cái ý nghĩa và cái nội dung mà podcast chúng mình mang tới ngày hôm nay. Ôi, chị mới nhớ một cái nữa trước khi mình đi. Cái gì mà không nên làm. Right? Em nhớ cái cặp vợ chồng mà mình mới vừa giúp xong rồi, oh my god, cái không nên làm là chị biết là ai cũng đang đau khổ, cần chia sẻ. Thế là mình về mình chia sẻ với gia đình mình, xong rồi họ mới là bảo cho mình những cái gì, họ cho mình advice, lời khuyên của họ. Ôi giời ơi, họ chả biết cái gì hết mà họ of course bên mình, rồi xong rồi họ xem người kia như kẻ thù ấy. Đấy, xong rồi người kia chưa có thành kẻ thù của mình, nhưng mà họ đã xoay thành kẻ thù của mình. Và xong rồi họ come up với những cái chuyện mà như là mình không thể nào tin tưởng cái thằng này nữa, cái thằng này nó đã có vấn đề trước khi nó đã lấy mày. Ôi trời ơi, nó cứ là, rồi xong rồi áp lực mình phải làm theo cái kiểu mà họ suy nghĩ, mà mình lại biết là cái này cũng không đúng, nhưng mà cái gì đúng đây mình chưa biết. Nhưng oh my god, chị thấy cái đó làm cho rất là nhiều em bị bối rối trong đầu và bị tổn thương mà nó không có giúp đỡ gì hết, nó còn làm em nhiều áp lực hơn nữa. Thành ra là cái việc mà chọn được một cái người hay là một cái bên để cho mình tin tưởng và mình có thể tin cậy để mình hiểu, giúp cho mình thì nó rất là quan trọng. Yes, gia đình sẽ helpful trong rất nhiều việc khác, nhưng riêng về tình dục và mối quan hệ thì họ không phải là expert thế thôi. Đúng rồi. Và tình dục và mối quan hệ của họ cũng chả có ra cái gì hết nhá, nên mọi người nhớ nhá, nếu mà nó rất là hay này kia thì là maybe họ có thể giúp mình được, nhưng mà nó chả ra cái gì hết, thành ra mình từ từ bình tĩnh. Ok. Thế là đấy là cái nội dung mà mình chia sẻ với mọi người hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và nếu mọi người quan tâm thêm các cái chủ đề này nữa thì cho bọn mình biết nhé. Bọn mình sẽ làm thêm nhiều chủ đề về sự thân mật, về tình dục, về mối quan hệ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye.